the launch of Vigocare's COVID-19 remote monitoring platform. This platform helps hospitals and doctors to monitor patients' vitals remotely. Vigocare is a tech health company has developed a tech-based platform offering a variety of artificial intelligence-based services which enable doctors and healthcare providers to monitor their patients continuously and deliver predictive and action-oriented solutions. For the launch, we have Mr. Dr. Shekhar Chennupati, who is the founder and CEO of Vigocare, Mr. Atish Bhatt, who is the co-founder of Vigocare, and Mr. Athiraju Bhattiprolu, the Chief Technology Officer of Vigocare. May I now request Dr. Shekhar Chennupati to take this forward with the media briefing. Thanks, Srinivas. Again, welcome every one of you to this press interaction. What I'll do is, most of it is regional press, so I will use both English and Telugu and mix it up and talk very formally in this meeting, make it more interactive. So thanks for coming down. I never thought we need to have press conferences on a video call like this. You know, we were always talking about press conference where we get an opportunity to meet everyone, shake hands, interact, make friends. That's how I'm used to it. This is the first time I'm doing a press meet on a video call. Maybe you guys got used to it in the last 6 months. Anyway, so I'll talk to you a little bit about what we are and what we do. Vigocare, we have started this company in the year 2018. It's a healthcare technology company which offers remote patient monitoring services. So what do I mean by remote patient monitoring services? Patient is remotely held and monitoring is happening remotely, and then there is a connectivity that is there between. And the vision of the company is to take healthcare closer to the consumers. Everything is going closer to the consumers, right? Pratidi consumer దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. Restaurant కి వెళ్ళకుండా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకుంటే మనకి దగ్గరికి వస్తుంది. Likewise, healthcare also preventive, proactive, small diseases can come home through technology. So that was our vision. Started in 2018. By 2019 November or so, we kind of launched our first solution in heart monitoring, which means a patient who has got a problem with their heart, we continuously monitor the heart, and if there is any trouble that is happening with the heart, we get alerts. So that's a solution we started with. Very well welcomed with by a lot of doctors and patients, and we were also saving lives of people by early identification. While all this was going on, March 18th is the time when we all shut down our offices for the sake of COVID. And I'm sure all of you have experienced similarly in the COVID space, in fact, more than what you experienced. There's so many people started getting affected with COVID. And when people get affected with COVID, the first response is rush to the hospitals. There's so much of rush to the hospitals. And actual sick people are only few. Only 10-20% of the COVID patients needed attention, but everyone was panicking. And we had limited hospitals, limited beds, limited doctors, limited nurses. That was the situation during that April, May, June kind of a period. But by around April, May, we started understanding that not everyone needs critical care. Only 15-20% of the COVID positive patients really need hospitalization. But the problem is, how do we know who is that 15-20%? To identify who is that 15-20%, we need to monitor all the 100% to pick up that 15-20%. Otherwise, there is a good possibility that the 15-20% gets missed. So to monitor that 100%, doctors started doing a great job, but then they started getting infected. Their families were worried. Likewise, other paramedical staff, they were starting to get infected. It's becoming too expensive to the patients.
By then, we were already in the middle of developing this solution. Anna, Where, so we started developing the solution by then, where we wanted to monitor patients from homes and from the hospital rooms itself, because the most important thing is the ICU. ICU beds are very critical because there are limited beds, there are limited doctors, and then it's too expensive for the patient also. So we need to prevent patients from going into the ICU. So we have a platform where we have a small patch. I'll show you how it looks like. There are devices like this. This is how the device looks like. Yeah, so this is how the device looks like. And I just apply this device on my chest. I take my mobile phone, connect my mobile phone to this device, and all the vitals like heart rate, respiratory rate అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రెత్స్ we take per minute, నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు బ్రీత్ చేస్తున్నాం, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్, స్కిన్ టెంపరేచర్, ECG, all these vital parameters automatically go to the cloud. When they go to the cloud, we have our artificial intelligence, which is continuously monitoring. Instead of people monitoring, there is a computer software that is monitoring. And whenever it sees certain trends, for example, oxygen saturation అనేది 98, 97 ఉండాలి, కొంతమంది 95 దగ్గరికి వెళ్ళింది. 95 దగ్గర అలాగే మెయింటైన్ అవుతుంటే ప్రాబ్లం. But from 95 it starts dropping. 94, 93, 92, and 92 దగ్గర still. That's when there is a problem. So, likewise heart rate, likewise number of breaths. So we identify those trends and alert the doctors saying that your patient needs your attention. And చెప్పేసి డాక్టర్కి అలర్ట్ చేస్తాం. Once doctor gets an alert, doctor also has got a dashboard in this computer. He looks at the dashboard and then he will make a decision what is right for this patient. Right? And that decision could be something like, it is okay to ignore it. Or, oh, okay, I need to change the medication. I need to increase the dose or reduce the dose. Or he might say, okay, this patient cannot be managed from the room or home. Let's shift him to the hospital. These are the decisions that the doctor can take based on the vitals that are going to come to him. Okay? So like this we developed a solution. Thereby, doctors can monitor their patients from anywhere, anytime. Each doctor can have multiple patients, but they don't need to look at the screen continuously. They only look at the screen when there is an alert, and then they use video consultation also. There is a video consultation embedded into this. They use video consultation to talk to the patient, counsel the patient, change medicines, or if needed, bring the patients to the hospital. ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఒక 100 మంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ని మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటే బయట, దాంట్లో ఎవరికైతే హాస్పిటల్ అవసరపడుతుందో వాళ్ళ మాత్రమే హాస్పిటల్ పంపించవచ్చు, వాళ్ళ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయవచ్చు. అండ్ దట్ టు పేషెంట్ డిటేరియేట్ అవ్వకముందల, బిఫోర్ ద పేషెంట్ డిటేరియేట్స్, వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్. దేర్బై పేషెంట్ డైరెక్ట్గా ఐసీయూకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి లేకపోకుండా రూమ్కి వెళ్ళి ఎర్లీగా ఆక్సిజన్ పెట్టించుకుంటే ఈజీగా డిసీజ్లోంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ అండ్ triaging system, right? Early warning
is telling someone early that there is something going wrong, thereby they act fast on it. Triaging is like 100 మంది పేషెంట్లలో నుంచి ట్రయాజ్ చేసి ఆ 20 మంది పేషెంట్లు మాత్రమే హాస్పిటల్ పంపించగలిగినాం అనేది. సో that's the platform that we have launched. We were doing trials for this in the last 2 months. We already, in our platform altogether, we have already done more than 80,000 hours of monitoring. There are many doctors which are already using our system. There are COVID patients who are getting monitored into our platform. So it is proven to be very helpful for both the doctors, hospitals and the patients. And thereby we are now coming and commercially launching this platform. And ఈ లాంచ్ మూలంగా మేమేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే డాక్టర్స్, హాస్పిటల్స్ అందరూ ఈ యొక్క సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి సంబంధించిన పేషెంట్స్, ఎందుకంటే పేషెంట్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఈ రోజు డాక్టర్స్ కూడా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఎందుకని అంటే ఒకటి, వాళ్ళు కొంచెం ఏజ్ డాక్టర్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు హై రిస్క్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారు. అండ్ హాస్పిటల్ విపరీతమైన లోడ్ పెరిగిపోయింది, వాల్యూమ్ పెరిగిపోయింది. సో అలా హెల్ప్లెస్గా కూర్చునే బదులు సేమ్ డాక్టర్స్ మన ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకొని పేషెంట్స్ని ఇంటికాడ నుంచి లేకపోతే హాస్పిటల్ రూమ్స్లో నుంచి మానిటర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసి ఈ కోవిడ్ అనే ఒక డిసీజ్ని మనందరం ఫైట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడే విధంగా ఉండేటట్లుగా తయారు చేసి ఈ రోజున వీఆర్ లాంచింగ్ ఇట్ టు ద పబ్లిక్. So that is what I would say from my end. I am open for any questions that you have or any topics that you want me to speak on. But bottom line ఏంటి అంటే ఇది సింపుల్గా, ఈజీగా ఒక ఇలాంటి చిన్న ప్యాచ్ని, ఇలాంటి చిన్న డివైస్ని యూజ్ చేసుకుని ఎవరి హెల్ప్ లేకపోకుండా ఆటోమేటిక్గా మానిటర్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది సొల్యూషన్. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, సార్ మేము దిశ నుండి మాట్లాడుతున్నాం సార్. మాకు ఒకసారి రికార్డింగ్ ఆప్షన్కి ఒకసారి పర్మిషన్ ఇవ్వరా? రికార్డింగ్ ఆప్షన్ పర్మిషన్ మీకు రాకపోవచ్చు అండి, బట్ సెంట్రల్గా రికార్డ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు పంపిస్తారు రికార్డింగ్. ఎవరో ఒకరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు మా ఏజెన్సీ సైడ్ నుంచి, వాళ్ళు పంపిస్తారు రికార్డింగ్. కాంటాక్ట్ ఎట్లా సార్, కాంటాక్ట్ ఏమైనా ఇస్తారా? శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు. ఓకే సార్, వీ విల్ కాల్. నైనా దిశ నీడ్స్ రికార్డింగ్. మీకు ఎవరికన్నా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Once the session is over, we'll share. మీకు ఎవరికన్నా ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా హాస్పిటల్స్తో టైఅప్ అయ్యారండి? మేము కొన్ని హాస్పిటల్స్లో టైఅప్ అయ్యి అక్కడ ఇది చేస్తున్నామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్ హాస్పిటల్ అనే హాస్పిటల్, సిగ్మా హాస్పిటల్ అని చెప్పేసి కొంతమంది డాక్టర్స్ ఉంటారు, డాక్టర్ విజయభాస్కర్ అని చెప్పి, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ అని చెప్పి, అలా కొంతమంది రెప్యూటెడ్ డాక్టర్స్, క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్, వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఈ సిస్టమ్ని వాడటం మొదలుపెట్టారు. ORS Prasad, I think you are muted. మీరు ఇప్పుడు ఓన్లీ త్రూ డాక్టర్స్ అండి ఇండివిజువల్ ప్యాకేజెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారండి, సో దట్ నో ఐ కెన్ బై ఎ సర్వీస్. అంటే ఈ సర్వీస్ డైరెక్ట్గా కస్టమర్స్కి ఆఫర్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ త్రూ డాక్టర్స్ అండ్ హాస్పిటల్స్. ఏంటంటే మేము డైరెక్ట్గా కస్టమర్స్కి ఇవ్వడం మూలంగా పలానా ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి కస్టమర్స్కి చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. సో అందుకని వీఆర్ నాట్ ఆఫరింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద కస్టమర్స్. బట్ ఎవరన్నా కస్టమర్స్ మాకు డైరెక్ట్గా వస్తే మా నెట్వర్క్లో ఉన్న డాక్టర్స్ని ఎవరో ఒకరిని యాక్సెస్ చేసుకుని
ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ హైదరాబాద్ లో లాంచ్ చేస్తారా? అండ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ కాదండి, ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఈ రెండు ఏరియాలో మొత్తం లాంచ్ చేసాము. బట్ త్వరలో విత్ ఇన్ ఏ మంత్ ఆర్ సో ఆల్ ఇండియా లాంచ్ ప్లాన్ చేస్తాం. Can you provide numbers on the number of hospitals or doctors that you have tied up with so far? I will not be able to give you exact numbers because we are in the initial stage of launch, and some hospitals might not like to be announced also. So I will not be able to share all our customer contact details. But what I can say is we already have done 80,000 plus hours of monitoring, and we've been doing COVID patients and monitoring for the last 2.5 months. This device that you have launched is specifically for COVID patients itself? No, this is nothing specific for COVID patients. This is a remote monitoring. This is a biosensor. The job of this biosensor is to capture ECG, heart rate, temperature, respiratory rate, oxygen saturation. That's what the biosensor does. So biosensors just give the data, but our algorithms are tuned for COVID. I'll give you an example. In case of COVID, the respiratory rate, number of deaths that we are taking